ఓకే. సో, గిట్‌లో అడిగిన సో, క్వెషన్ ఏంటంటే గిట్ స్టాష్ కమాండ్ అనమాట. సో, గిట్ స్టాష్ కమాండ్ ఎందుకు వాడతారు? సో, ఈ ఈ గిట్ స్టాష్ కమాండ్ జనరల్‌గా అయితే సో, వి ఆర్ హోల్డింగ్ ద కమిటెడ్ ఫైల్స్ దట్ పర్పస్ వి ఆర్ యూజింగ్ టు గిట్ స్టాష్ కమాండ్ అని అడిగితే చెప్తాను. సో, జనరల్‌గా ఇది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే గిట్ స్టాష్ కమాండ్ చేంజెస్ ద సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ టూల్ గిట్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు కమిట్. సో, ఈ కమిట్‌కి మనం రెడీగా లేము. అండ్ వెన్ ఎ డెవలపర్ రన్ ద గిట్ స్టాష్ కమాండ్, గిట్ store all the changes in stash and reset the stash of the workspaces to prior to commit. సో, నాకు సో, వె వెనెవర్ ఇలాంటి క్వెషన్ అడిగినప్పుడు వి ఆర్ యూజింగ్ ద గిట్ స్టాష్ కమాండ్. వి ఆర్ నాట్ commit this file. We are holding the committed file. Then move into the other branches. We are do some work and then um, I mean, what are the uncommitted files are storing into the stash, and then we can commit this file అని చెప్తానన్నమాట. సో, సింపుల్ వర్డే చెప్పాలంటే గిట్ స్టాష్ కమాండ్ వి కెన్ హోల్డ్ ద కమిటెడ్ ఫైల్. వి ఆర్ నాట్ రెడీ టు కమిట్ దిస్ ఫైల్. ఓకేనా? ద సింపుల్ వర్డ్‌లో చెప్పాలంటే. సో, నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటంటే గిట్ లాగ్స్. గిట్ లాగ్స్ అంటే కరెంట్ ఐ మీన్ కరెంట్ కమిటెడ్ ఐడీస్‌ను హౌ కెన్ ఐ చెక్? ఓకే. హౌ కెన్ ఐ చెక్ కరెంట్ కమిటెడ్ ఐడీస్? దాన్ని గిట్ లాగ్స్ ద్వారా మనం కరెంట్ బ్రాంచ్‌లో ఉన్న ఆల్ కమిటెడ్ ఐడీస్‌ని చూస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? దాన్ని గిట్ లాగ్స్ అని అడుగుతారు. నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటి క్వెషన్స్ అడిగారు. ఇది బేసిక్ లెవెల్‌లో ఉండే క్వెషన్స్ అన్నమాట. దాని తర్వాత గిట్ మీద గిట్ మెర్జ్. ఓకే. గిట్ మెర్జ్ వర్సెస్ రీబేస్. ఓకే. గిట్ మెర్జ్ వర్సెస్ రీబేస్, గిట్ చెర్రీ పిక్. సో, ఇట్లా దీనికి డిఫరెన్స్ అట్లా అడిగారు. సో, గిట్ చెర్రీ పిక్ అంటే సో, మీరు చూసారు కదా! నేనెప్పుడు గిట్ చెర్రీ పిక్ అనంటే ఇదే చెప్తూ ఉంటా. గిట్ చెర్రీ పిక్ కమాండ్ వెన్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద స్పెసిఫిక్ కమిటెడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. సో, గిట్ చెర్రీ పిక్ కమాండ్ అంటే ఎనీ స్పెసిఫిక్ కమిటెడ్ ఐని వి ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఓకే. అండ్ గిట్ మెర్జ్ అంటే సో, గిట్ మెర్జ్‌కి రిబేస్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మెర్జ్ అంటే ఆల్ కమిటెడ్ ఫైల్స్‌లోన ఒక కరెంట్ బ్రాంచ్‌లో ఉన్న ఆల్ ఐడీస్ వి ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ అనదర్ బ్రాంచ్. సో, ఇక్కడ గిట్ మెర్జ్ యూ మెర్జ్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్. ద రీబేస్ అలో టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. సో, దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జనరల్‌గా గిట్ మెర్జ్ అంటే మెర్జ్ అయిపోతది. ఆల్ కమిటెడ్ ఐడీస్‌లో ఉన్న కరెంట్ బ్రాంచ్ నుంచి వేరే దానికి మూవ్ అయిపోతది. అండ్ గిట్ రీబేస్‌కి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ కమిటెడ్ ఐడీస్ ఆహ్, ఆహ్, ఐ మీన్ ఆ కమిటెడ్ ఐడీసే మనం వేరే బ్రాంచ్‌కి మూవ్ చేయడం కుదిరిద్దనమాట. గిట్ రీబేస్‌కి, చెర్రీ పిక్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? చెర్రీ పిక్ అంటే చెర్రీ పిక్ ఈస్ ఎ గివెన్ కమిటెడ్ ఐటెమ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ ఇన్ కరెంట్ బ్రాంచ్. రీబేస్ ఈస్ ద స్టేట్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ అప్‌స్ట్రీమ్ అండ్ రీఅప్లై యువర్ లోకల్ బ్రాంచ్. ఓకే. ఇది పక్కన పెట్టండి. గిట్ చెర్రీ పిక్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో, గిట్ చెర్రీ పిక్ అంటే యూ వాంట్ టు కమిటెడ్ ఐడీస్, స్పెసిఫిక్ కమిటెడ్ ఐడీస్ వి కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. సో, మనం ఇమేజెస్ చూద్దాం. వీటి యొక్క ఇమేజెస్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి. సో, రీసెంట్‌గా ఈ గిట్‌లో మాత్రం ఈ బేస్ గురించి అయితే ఈ మధ్యనైతే అడగలేదు. బేస్ నుంచి అడగలేదు గానీ స్టాష్ కమాండ్ గురించి అడిగారు. ఓకే. చెర్రీ పిక్ అయితే బాగా అడిగారు. సో, కమిటెడ్ ఐడెంటిటీ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్ అన్నమాట.
HRP కమాండ్ అడిగేవాళ్ళు. అండ్ లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. గిట్ ఫోర్క్. గిట్ ఫోర్క్ అంటే ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ గో టు మనం ఓకే. ఇది మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. వీళ్ళు ఏమైతే అంటున్నారో దాన్ని సబ్ తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసుకొని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే. గిట్ విలీనము మరియు రీబేస్ యొక్క మధ్య తేడా ఏమిటి అంటే, గిట్ మెర్చెంట్ వివిధ గిట్ శాఖల నుండి విలీనం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. గిట్ రీబేస్ అంటే ఒక శాఖ నుండి మరో శాఖకు మార్పులు ఏకీకృతం చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. గిట్ మెర్జ్ లాగులు కమిట్ మెర్జింగ్ యొక్క పూర్తి చరిత్రను మీకు చూపుతుంది. ఓకే. Git merge అంటే ఏంది? The git rebase allows to integrate the changes from one branch into another branch. Git merge logs to show the complete history commit to merging. Git rebase allows to integrate the changes from one branch to another branch. Okay. Okay, yeah. Let me go to the Git fork. Git fork content. Okay. Git fork is a simply copy the existing history in which the new owner disconnect the code from previous commit. Git fork అంటే ఏంటి? ఇక్కడ బొమ్మ ఏదో ఉంది. సో దాన్ని మనం తెలుగులో అర్థం చేసుకుందాం అసలు. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏం అర్థం కాదు కాబట్టి. It is not a git for command based git repo, and git repo simply copy the existing repository in which owner disconnect from code base. Take away. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అయితే చూపెట్టాడు. గిట్ క్లోన్ అంటే ఓకే, అండ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ గిట్ పుల్ డెవలపర్ బొమ్మ చూస్ గిట్ ఫోర్క్ రెపో అండ్ ప్రాజెక్ట్ రెపో గిట్ పుష్ ఆల్. Developer who is working on a code base will clone the repository from perform the push and pull the operations synchronously their changes. Push and pull synchronously their changes. In contract, fork is create a new code base and update to the fork is not synchronized with the original repo. Okay. Okay. Let me అసలు ఈ ఫోర్క్ డెఫినేషన్ ఏందో అర్థం చేసుకుందాం. అంటే గిట్ ఫోర్క్ అనేది ఇప్పటికీ ఉన్న రిపోజిటరీ యొక్క కాపీని దీనిలో ఉన్న కొత్త యజమాని మునుపటి కమిటర్ నుండి కోడ్ బేస్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తాడు. ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోజిటరీ నుంచి which is the new owner disconnect from code base from previous committer. Okay, with copy simply copy from existing repository from which is the new owner connect. Okay, ఇదేదో గిట్ ఫోర్క్ అనేది కాపీ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిపోజిటరీ నుంచి, అండ్ విచ్ ఇస్ ద న్యూ ఓనర్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ కమిటర్. సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది, బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ అయితే అడిగారు. ఇది సెకండరీ లెవెల్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ జనరల్గా నార్మల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. గిట్ పుల్ అంటే ఏంది, గిట్ ఫెచ్ అంటే ఏంది అని అడుగుతారు. సెకండరీ లెవెల్లో అడిగేది గిట్ ఫోర్క్, గిట్ హార్డ్ రీసెట్, గిట్ సాఫ్ట్ రీసెట్ ఇట్లా అడుగుతారు అనమాట. అండ్ గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అవి అడుగుతారు. సో సింపుల్ జనరల్గా ద బేసిక్ లెవెల్ L1 లెవెల్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే గిట్ పుల్ వర్సెస్ గిట్ ఫెచ్. ఇది చాలా అడుగుతారు. ఇది చాలా సింపుల్ కూడా. ఇది ఏంటంటే మనం బొమ్మ తీసుకుందాం. ఓకే,
ఓకే. నన్ను అడిగినప్పుడు నేను చెప్పే ఆన్సర్ అంటే గిట్ పుల్ రికార్డ్‌లో గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మెర్జ్. అండ్ వి కెన్ కాపీ ద డేటా ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ టు లోకల్ డిపో. అండ్ గిట్ ఫెచ్ వి కెనాట్ కాపీ ద డేటా. వి కెన్ ఫెచ్ ద డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ రిమోట్ రిపోజిటరీ బట్ వి కెనాట్ కాపీ ద డేటా. సో, అది డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. మీరిక్కడ గిట్ పుల్ చూసుకుంటే గిట్ ఫెచ్ ప్లస్ గిట్ మెర్జ్. సో, గిట్ ఫెచ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద అప్డేటెడ్ రిపోజిటరీస్, వాట్ ఆర్ ద అప్డేటెడ్ కమిటెడ్ ఐడీస్ we can check, we can fetch the only committed IDs, but we cannot copy the data. But git pull equal to git fetch plus git match. So, ఈ బొమ్మ ద్వారా చెప్తానన్నమాట. ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ అ కామన్ క్వెషన్ అండ్ చాలా సింపుల్ క్వెషన్. బట్ అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్‌గా చెప్పొచ్చండి. మీరు ఇది చూస్తే ఇక్కడ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, లోకల్ రిపోజిటరీ, రిమోట్ రిపోజిటరీ ఉంది కదా! సో, గిట్ పుల్ ఈక్వల్ టు గిట్ మెర్జ్ ప్లస్ గిట్ ఫెచ్. సో, ఫెచ్ అంటే we can fetch the details from remote to local repository, but we cannot copy the data. సో, ఈ వేలో నేను చెప్తాను ఆన్సర్. ఓకే. సో, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్. వాట్ ఈస్ గిట్ రిజిస్ట్రీ అండ్ రిపోజిటరీ? గిట్ రిజిస్ట్రీ వర్సెస్ గిట్ రిపోజిటరీ. గిట్ రిపోజిటరీ. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు గిట్ is classified in the version control tool. Is a git repo is git repo is grouped under in the git tools. The git repo is both the open source tool and git checkout. Okay. Everything okay. ఇక్కడ రిపోజిటరీకి గిట్ హబ్ అంటే గిట్ రిజిస్ట్రీ. గిట్ రిపోజిటరీ అంటే గ్రూప్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ సేవ్డ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిపోజిటరీ. గిట్ రిపోజిటరీ కోడ్‌ని సేవ్ చేసుకునేది అంటే గిట్ రిపోజిటరీ అంటారు. గిట్ హబ్‌ని గిట్ రిజిస్ట్రీ అంటారు. సో, మనం దాంట్లో సేవ్ చేస్తాం, అప్‌లోడ్ చేస్తాం, ఫైల్స్ అప్‌లోడ్ చేస్తాం. దాన్ని గిట్ రిపోజిటరీ అంటారు. గిట్ రిపోజిటరీని మనం క్లోన్ చేసుకోనో, పుష్ చేసుకోనో, పుల్ చేసుకోనో వీళ్ళ కాపీ చేసుకుంటాం. ఏదైనా మనం గిట్ రిపోజిటరీలో ఉన్న కోడ్‌ని మనం తీసుకుంటాం తప్ప. సో, గిట్ హబ్ అనేది గిట్ రిజిస్ట్రీ. ఆ గిట్ రిజిస్ట్రీలో గ్రూప్ ఆఫ్ రిపోజిటరీస్ ఉంటాయి. సో, అది అండర్‌స్టాండింగ్. ఓకే. సో, ఇట్లాంటి బేసిక్ క్వెషన్స్ కూడా అడుగుతారు. అందుకనే నేను చెప్పాను. ఇది చూడండి ఇక్కడ రిపోజిటరీ అని ఉంది. సో, రిపోజిటరీలో ఏమున్నాయి? ఫైల్స్ ఉన్నాయి. చూడండి ఇయన్నీ ఫైల్స్. ఈ ఫైల్స్ మొత్తం ఒక వెర్షన్ లాగా చేంజ్ అయింది. దీన్ని రిపోజిటరీ అండి. గ్రూప్ ఆఫ్ రిపోజిటరీని గిట్ హబ్ అంటారు. గ్రూప్ ఆఫ్ రిపోజిటరీలో ఉంటాయి. దాన్ని గిట్ రిజిస్ట్రీ. ఓకే. లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వెషన్స్. ఓకే. అండ్ గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఓకే. గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అసలు? లెట్ మీ గో టు ద క్వెషన్స్. ఓకే. సో, ఈ వీడియో మీకైతే యూజ్‌ఫుల్ అయితది. కనీసం బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ అన్ని క్వెషన్స్ కవర్ అయిపోతాయి. అందుకని నేను ఈరోజు ఈ ఈ 1 అవర్‌లో మీకు అన్ని క్వెషన్స్ చెప్పడానికి మినిమమ్ 100 క్వెషన్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తా. జస్ట్ అవేర్‌నెస్ కోసం. అసలు ఈ పదాలు కూడా తెలియనోళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి. ఓకే. వాళ్ళు అడిగే విధానం ఎట్లుంటదో చెప్పడానికి. గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అని ఉంటాయి. ఓకే. సో, దీంట్లో బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ 2, 3 ఉంటాయండి. గిట్ ఫ్లో ఇది గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్. ఈ ఓకే. సో, అప్పుడు నేను గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే గిట్ ఫ్లో వి ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ గిట్ ఫ్లో. సో, వి హావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లైక్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, dev branch, pre-production branch, and so these are all under master branch అని చెప్తాము. సో,
గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఇవి గిట్ ఫ్లో, గిట్ హబ్, గిట్ ల్యాబ్ అండ్ ట్రంక్ బేస్డ్. సో మేము వర్క్ చేసేది ఏంటి, నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే గిట్ ఫ్లోనే. గిట్ ఫ్లో గురించేనే నేను చెప్తాను ఎక్కువ. సో ఈ గిట్ ఫ్లోలో ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో గిట్ ఫ్లోలో అండర్ మాస్టర్లో డెవలప్మెంట్, సో ఫ్యూచర్, రిలీజెస్, హాట్ ఫిక్స్, సో ఇవి ఉంటాయి. సో ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ వి డెవలప్ ద న్యూ ఫ్యూచర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. అండ్ రిలీజ్ అంటే హెల్ప్ టు ప్రిపేర్ ద న్యూ ప్రొడక్షన్ రిలీజెస్ యూజువల్లీ branched from the developed branch and must merge into back to both డెవలప్మెంట్ మాస్టర్. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఈ ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్, డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్, స్టేజింగ్ బ్రాంచ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ అండర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఆ మాస్టర్ బ్రాంచ్ పైన ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ మాస్టర్ బ్రాంచ్ మీద, సో ఇక్కడ మనం ఏ బ్రాంచ్కి, ఈ బ్రాంచ్ నుంచి వేరే బ్రాంచ్కి వెళ్ళాలన్నా కానీ అప్రూవల్స్ కావాలి. సో we got a we raise a PR request. PR means pull request. We raise a pull request, and the respective approvals are approved, then it will be merged to the other branches and do the deployment. So then we test the code and finalize the artifacts before going to the production environment. So ఇప్పుడు గిట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అంటే we have future branch, we have development branch, we have staging branch, and under master branch. These are all under master branch. In a future branch, we develop the code and we merge it to the other branches. We raise a pull request. Then with the respective approvals are approved that request, then it's going to the, then it will be merged to the other branches. Then we are final, then we test the I mean our code and finalize the artifacts before going to the production. So ఇట్లా నేను బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ అడిగితే ఇలా సమాధానం చెప్తాను అనమాట. ఓకే, లెట్ మీ గో టు ద అదర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, గిట్ హార్డ్స్ రీసెట్, గిట్ ఇది సెకండ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఇవి మనకి గిట్ హార్డ్ రీసెట్ అని ఇప్పుడైతే ఎవరు అడగట్లేదు. అంతకుముందు అడిగేటోళ్ళు బాగా, బట్ ఇప్పుడు అందరు క్యూబర్నెటీస్ మీదే పడ్డారు. బట్ గిట్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే గిట్ హార్డ్ రీసెట్, గిట్ హార్డ్ రీసెట్ అండ్ వర్సెస్ సాఫ్ట్ రీసెట్. గిట్ హార్డ్ రీసెట్, సాఫ్ట్ రీసెట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అండ్ గిట్ సాఫ్ట్ రీసెట్ does not revert the staged or working tree file back in the previous state. Hard git reset does neither get reset hard or soft comments impact untracked files. ఇది నాకు అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు టైం పట్టింది. ఇది ఏం అర్థం కావట్లేదు కూడా ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు ఓవరాల్ రైట్ ఆల్ చేంజెస్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ రిపోర్ట్ చేంజెస్, అది ఇవి సెకండరీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట గిట్లో అడిగేవి. ఐ మీన్ ప్రైమరీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, గిట్ లాగ్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్, వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ స్టేటస్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అని ఎలా చెక్ చేయాలి, నువ్వు ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్లో ఎలా ఉన్నావు అని. గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే నువ్వు కరెంట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉన్నావు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, గిట్ స్టేటస్ అని కొడితే, గిట్ స్టేటస్ నువ్వు ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నావు అనేది గిట్ స్టేటస్ కమాండ్లో మనకి తెలిసిపోయింది. గిట్ స్టేటస్ కమాండ్ డిస్ప్లే ద స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అండ్ స్టేజింగ్ ఏరియా. ఓకే, ఎస్, ఇక్కడ మీకు ఇంకోటి చెప్పాలి. అండ్ గిట్ ఏరియాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద గిట్ ఏరియాస్ అని అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద గిట్ ఏరియాస్ అని గిట్ ల్యాబ్ అని అడుగుతారు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఏ గిట్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే, we have working directory and staging area, local area, and remote area. In a working directory, we develop the code, and then we install the plugins by using of git init in a working directory, and then we can, what are the files we can able to see, but these are all untracked files. So it is when you use a git add dot, it's going to the tracked file. So it is going to the tracked file, it's come to the git working directory to the staging area. When you commit that file, it's going to the local area. So after that, we need to originate the remote URL of our git repository. Then we can
push the files uh, file from local repository to remote repository by using git push command. So these are all areas. One is the working directory, second is staging area, and local area and remote area. Working area, we develop the code, and these are all untracked files are storing it to the working directory. And when you use the git add dot, is going to the staging area. When you commit that file, it's going to the local area. And so then we are pushing to the local repository to the remote repository by using a git push command. So these are all areas అని చెప్పాలి. Okay, git staging areas. Okay. సో ఓకే, గిట్లో ఇలాంటి కామన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ద బ్రాంచ్ అని ఇంకోటి అడుగుతారు అనమాట. హౌ టు క్రియేట్ ద గిట్ బ్రాంచ్. హౌ టు క్రియేట్ ద గిట్ బ్రాంచ్. గిట్ బ్రాంచ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే సింపుల్. గిట్ చెక్అవుట్ కమాండ్ -b బ్రాంచ్ నేమ్. సో గిట్ చెక్అవుట్ -b బ్రాంచ్ నేమ్ అని కొడితే మనకి కనపడుతుంది అనమాట. సో ఏ బ్రాంచ్ ఒక బ్రాంచ్కి క్రియేట్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అయిపోతుంది. ఈ కమాండ్ కూడా అడుగుతారు, హౌ టు క్రియేట్ ద ఓకే బ్రాంచ్ నేమ్. సో జస్ట్ ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయినాయి.